your way of thinking, Caesar, because you're the person or human being who is free from any kind of authorities, how a human being can go out from being drug addicted? Why am I drug addicted to begin with? Начнем с того, почему я зависим от наркотиков. So I'm using drugs because I want to get rid of the psychological pain. Я использую наркотики, потому что хочу избавиться от психологической боли. See, so that means I want to get out of my psyche. Это означает, что я хочу как-то избавиться от психики. And psyche is thought, А психика — это мысль, is the authority. то есть авторитет. So what I want to get rid is I want to get rid of thought То есть я хочу избавиться от мысли, because produces a very ugly sensation in the body that we call pain. потому что они порождают эти некрасивые ощущения в теле, которые мы называем боль. Because thought damages the brain, nervous system, sensitivity of the body and the body in general. Потому что мысль, в общем, она нарушает деятельность мозговой системы, нервной системы, восприимчивость тела и функционирование тела в целом. And drug can be anything, not only a psychotropic. И наркотиками может быть что угодно, не только психотропные вещества. Drug can be ganja, it can be sex, it can be spirituality, it can be religion, it can be alcohol, it can be sport, it can be anything. Наркотиком может быть и марихуана, и спорт, и секс, и духовность, что угодно. So I'm looking for something to not to think about what is really producing the suffering in the body. Получается, я стремлюсь к чему-то только с тем, чтобы не думать о том, что в действительности порождает болезненные ощущения в теле. Because I believe that I am that thought. Потому что я считаю себя этими мыслями. See? And I was forced to believe that by the society, the culture that we live in. Мне навязали такое мнение, меня заставили так думать, общество, в котором мы живем. So thought, belief is foreign to the body, not knowledge, but belief. Belief is foreign to the body. Получается, мысль или вера — это нечто чужеродное. And the body says something is wrong here, I want to get rid of that. Так тело говорит, что-то здесь не так, я хочу от такого избавиться. But it doesn't know how. Но тело не знает, как избавиться. So the body knows only about sense perception. So it's looking from something, an object, that I will take, or I will sense, I will experience, so I can stop. What I do is I stop thinking about it. То есть тело ведает только о том, что может восприниматься через органы чувств, поэтому оно ищет какой-то объект, на который можно переключиться и перестать так думать. Так думать, то есть такое чувствовать. But it doesn't Что help. я пытаюсь сделать? Я пытаюсь перестать об этом думать. It is но это just не repressed. помогает. Это только подавляет. And when thought is repressed, and what produces thought, which is the pain in the body, then what it does is that it doesn't disappear. It's repressed. It goes back to the Pandora box, fortified, and it gives continuity to it. И когда мысль подавляется, а также ощущение в теле, которое она вызывает, что происходит? Она никуда не исчезает, она только углубляется больше в подсознание, в этот ящик Пандоры. И там она только усиливается, и таким образом ее жизнь продлевается. So the paramount question is how I can get rid of thought. Поэтому самый главный вопрос, как мне избавиться от мысли, By observing it, наблюдая ее, to observing everything in general, наблюдать вообще including what I think, все, включая то, что я думаю, but not as if it is separate from me. но не как что-то отдельное от меня, See, it's very close. очень близко смотреть, Not thinking about it, не размышлять об этом, not even asking what is it. даже не нужно задаваться вопросом, That что is это that is такое. real inquiry, Это и есть настоящее исследование, like a dog как у собаки. that approaches to you and is asking, is inquiring, what is this? Она к тебе подходит, обнюхивает, и она исследует, задается вопросом. But что not это by the такое. use of thought or intellect or knowledge, but by mere perception. Но она это делает не с помощью каких-то знаний, интеллекта или же мыслей. So Она это делает с помощью восприятия. perception of thought, observation of thought Получается, восприятие или наблюдение мысли is already inquiring about thought это without уже, asking what is thought, because otherwise you're going to be thought asking about thought. это уже и есть исследование мысли, иначе
Если будут какие-то вопросы, а что это за мысль, то это уже мыслительная деятельность. Это будет мысль, которая спрашивает о мысли. And then when thought is observed, И когда мысль наблюдается, thought is the observer. мысль — это наблюдатель. So the observer now is the observed. Получается, тогда наблюдатель наблюдается. Then it is understood И тогда он понимается, that it is a thought. что он — это только мысли. So it loses its reality, И он теряет свою действительность. which is what is producing the suffering in the body. А именно это порождает страдания в теле. I am a bad person, I am so wrong, I am so useless, I am so stupid, I am not capable, or I am so great, I am so wonderful, I am superior. See, Что it я does the плохой same thing. человек, что я нехорошая, что я сделал что-то плохое. Или же обратно, я такой классный, я такой великий, я такой хороший. Те и другие мысли порождают одно и то же. So if the observer is observed Когда наблюдатель наблюдается, as not a separate entity, не как отдельное существо, so if thought is not perceived as something separate from me, когда мысль не воспринимается как что-то отдельное from от меня тело, then this can understand тогда это может осознать, that it's not a psychological self, it's just a biological organism, что оно не является психологическим «я», а только биологическим an организмом, integral part of the totality, интегральной частью всего целого, perfect, совершенной, harmonious. гармоничной. See, it cannot be different than what it is. И эта часть не может быть. Suffering comes from trying to become something different than what I am. Страдание появляется, когда пытаешься стать другим, отличным от того, какой ты есть. Suffering is produced by this psychological mental activity that is which is based upon becoming, getting, achieving, finding, reaching, turning into something else that is not what it is already there. Страдание порождается такой психологической мыслительной деятельностью, которая основывается на том, чтобы стать, превратиться, измениться во что-то другое, стать каким-то другим, отличным от того, какой ты сейчас. Anything in this universe Все в этой вселенной is a fundamental functioning of the universe. является само по себе фундаментальным функционированием The, вселенной. the very fact that you're breathing in and out Наркотики — is часть already страдания. is good enough. Уже достаточно того, что вы можете вдыхать и выдыхать. Наркотики — це часть Наркотики, страждання. да, спитати. What about drugs? Is this part of suffering? No. Drugs is we are doing when we use drugs we are doing the same. I'm trying to become something else. Когда мы используем наркотики, мы делаем то же самое. Это значит, что я пытаюсь стать каким-то другим. I want to alter what already is the functioning of this body. Я хочу изменить функционирование тела, как оно есть сейчас. See, then I will alter the function of this body, the experience is different, then I qualify it. I think that this experience is better, is cooler, is higher. Because I am high, I think I am higher. Когда я изменю функционирование этого тела, мне это больше нравится. Вот я такой, тогда я класснее, я лучше, я выше. But when I am high, I Мне will go больше low. нравится то состояние. Но если So- я под кайфом залетел куда-то, See. я обязательно упаду. So low is bad, high is good, so I have to go higher. But higher I go, lower I go too. The punch is stronger. И мне все время хочется оказаться под кайфом больше и выше, но чем выше я оказываюсь, тем ниже я падаю. Чем дальше я залетаю, тем ниже я падаю, тем больше удар. И мне все время хочется попасть выше. I'm just about, Чувствовать себя I'm a лучше. bit concerned about the time that we have. Меня немножко беспокоит, осталось ли у нас время. So because there is more to talk about, but it's too Тогда short. последний вопрос. Мне через год будет 40 лет. Я для себя решила так. Если я за этот год не встречу свою любовь, я куплю смертельную дозу героина, и меня больше никто не увидит. Пусть он мне объяснит, правильно ли я поступаю. Soon in 1 year I will turn 40 years old, and I told to myself that if I will not meet you during this year, my soulmate, my love, I will just buy
that dose of heroin and I will be finished. Is it right? No, you don't need anything Ты ни в чем не нуждаешься. because you are absolutely and completely perfect, unique the way you are. Ты абсолютно и полностью совершенна и уникальна, такая, какая ты есть сейчас. Society must have, culture must have convinced you of the opposite. Это, возможно, в обратном тебя убедила культура или общество. And you believe that, И ты в это поверила. and then you become that belief, you became that belief. Стала тем, во что ты веришь. Я не могу That жить is from, без this is from where your identity is coming from. Отсюда и строится твоя идентичность. But this biological organism standing there in front of me Но вот биологический организм, который сейчас передо мной стоит, is part of the totality. он является частью целого. So it has to be there. То есть он должен здесь быть. But you feel now separate from the body, Но ты чувствуешь сейчас себя как нечто отдельное от тела, in control of the body, что ты контролируешь and then тело. you want to do something about it. Поэтому ты хочешь что-то с ним And сделать. it's not going to solve the problem. Но это не решит проблему. To understand Пойми, that your sense of self has been superimposed on you by the culture, society where you grew up, что это чувство себя, чувство обособленности, оно было наложено или навязано тебе культурой и обществом, в которых ты выросла. and that has no reality whatsoever. Это чувство, оно вообще не имеет никакого отношения к действительности. So all these ideas about stepping out of here and doing something about it will disappear. И тогда все эти идеи, представления, чтобы уйти отсюда и так далее, они просто исчезнут. And you will find that this body is nothing but the perfect functioning of the universe. И тогда ты обнаружишь, что это тело всего лишь совершенное функционирование Вселенной. You are breathing in carbon dioxide from the trees. Ты вдыхаешь кислород, который испускают деревья. So the trees need your carbon dioxide. Ты выдыхаешь углекислый газ, который необходим потом, в свою очередь, деревьям. So you breathe out carbon dioxide and you give life to trees. And the trees, in response to you, because they are connected with you, working as a team, breathe out oxygen and you breathe that in. Ты выдыхаешь углекислый газ и таким образом даешь возможность жить деревьям, потому что они им дышат. И в ответ они испускают кислород, которым ты можешь дышать. То есть вы работаете So как life команда, вы needs you сотрудничаете. and uses you for the continuity of life. Поэтому жизнь нуждается в тебе для продолжения жизни. И она But тебя использует. society convinces you that you are something different, separate, apart from life, that you are a separate individual, autonomous being. А это общество тебя убедило, что ты являешься чем-то отдельным и отличным, существующим независимо от всей жизни, что ты это какое-то обособленное существо. Now you want to be in control, И Я поэтому выдыхаю теперь любовь, хочется. но and я you не want to do вдыхаю something любовь. about it. Скажи им. But love is necessary to live life, and I breathe out love, but I cannot breathe in love. Поэтому наркотик лучший Love, выход. what is love, That's sweetie? why drug is the best way What out. is love? See, this is what I'm saying. I'm concerned that we have such a short period amount of time. I would love to go deep into this with you, but unfortunately, we have to go, I believe. Я поэтому спрашиваю, сколько времени осталось, потому что очень глубокая тема. Сейчас мне нужно Время. будет спросить. Because у can тебя, I что tell you такое something? любовь? Что ты понимаешь Love под словом is любовь? affection. Понимаешь, любовь это близость. It's not a romantic, it's not what we think love is. Любовь это не то, что мы думаем. So affection can happen only when you don't feel separate from the perceived, because everything affects you. Близость может совершаться только тогда, когда ты не чувствуешь себя отдельно от того, что ты воспринимаешь. So Когда when, все тебя when касается. everything affects you, you become sensitive and sensible. Когда все тебя касается и затрагивает, тогда ты становишься восприимчивой, чувствительной. You will not maybe accept what I'm going to say, but even what you want, which is love, is also something created by this society and culture. It's not real whatsoever. It's a romantic idea. Возможно, ты не примешь мои слова, но даже то, чего ты хочешь, вот это «я хочу любви», даже это было убеждение, навязанное тебе обществом. Это романтическое представление о любви, и это вообще не любовь. What you want is acceptance. Ты хочешь, чтобы тебя принимали. So when you say I love everybody, it means you accept everybody. Когда ты
говоришь «я всех люблю», означает «я принимаю всех», but the society doesn't accept you. а общество не принимает тебя. So you believe that. И ты в это To be веришь. you, you don't accept yourself. This is why you want to get out of here Но это using есть something. ты такую себя не принимаешь, поэтому хочешь убраться отсюда, чтобы не быть этим. You are perfect, you are unique. Ты совершенный, ты уникальный. See? But and the sense, the culture told you, you are in control. This is why you think you are in control and you can take the decision to take this body and send it to death and death doesn't exist neither because this body will not die. Эта культура тебя убедила, что ты можешь контролировать, поэтому ты хочешь контролировать тело и считаешь, что ты можешь спокойно приговорить его к смерти. Но даже тело, оно само по себе не может умереть, оно никогда не умирает. Because the body doesn't die. There is no death. Тело не умирает, смерти не существует. Only for the psychological entity called myself, self. Смерть применима только к психологическому существу под названием «я». And that can die now if you understand that it is illusory. И это психологическое «я» прямо сейчас может умереть, если ты осознаешь, что оно иллюзорно. Because you say, well, I will kill myself, and you do something stupid, and then the body drops on the ground, and the body is just going to fill the ground and will turn into something else. So life will feed from life for the sake of the continuity of life. Ты говоришь, я что-то с собой сделаю, ну, и в итоге сделаешь, и тело просто упадет, попадет в землю, но оно продолжит жить, из него что-то вырастет. Получается, жизнь использует тело как часть жизни для того, чтобы давать жизнь самой себе. So what you want to kill is the image of yourself. То есть на самом деле, что ты хочешь убить? Эту картинку себя. And this image of yourself is not yours. It was given to you again by the culture, society that you live in. Эта картинка себя, она не твоя. Опять-таки, тебе ее передало общество или культура, в которых ты живешь. Thank you. Okay. I would love to talk to you guys. It's Спасибо. nice. Thank you very much. Nice to talk to you. Дуже приємно. Ценквельмеч, скажи, що If you want ми me to, Цезаря if you want me запрошуємо, to коли буде go and готовий talk наш to the, проект, if you ми want me to Цезаря talk with запрошуємо your до friends нас на there, I перегляд. wouldn't Якщо він mind буде to в talk to them. Україні, то ми його